Assalamualaikum warahmatullahi dan salam hormat bagi semua yang hadir kepada warga pengajaran UKM warga pengajar di UKM. Terima kasih kerana meluangkan masa menghadiri webinar pengajaran UKM Series 10 tahun ini dengan satu topik yang sangat kritikal saya rasa, managing online examination. Kita bertuah kerana pagi ini ada dua penolong dekan pengajaran dan Citra yang meluangkan masa mereka untuk berkongsi pengalaman mengenai cara mereka mengurus peperiksaan dalam talian sejak pandemik yang melanda Malaysia dan dunia tahun lepas. Saya perkenalkan kedua-dua mereka dulu sebelum sesi perkongsian mereka. Yang pertama ialah yang berusaha Dr. Sakhinah Abu Bakar, penolong dekan pengajaran dan Citra di Jabatan Sains Matematik, Fakulti Sains Teknologi. Terima kasih banyak Dr. Sakhinah kerana hadir pagi ini. Yang kedua ialah yang berusaha Dr. Atika Muhammad Ashar, penolong dekan pengajaran dan Citra di Jabatan Diagnostik dan Kraniofasial Biosains, Fakulti Pergigian. Topik kedua-dua mereka ini sangat kritikal. Topik yang pertama yang akan dikupas oleh Dr. Sakhinah ialah managing online examinations, expectations and reality. Antara isu-isu penting yang akan Dr. Sakhinah kupas ialah transformation phases, preparations for online exam and how to handle unexpected problems. Seperti mana yang kita tahu, mengurus peperiksaan dalam talian ini banyak cabaran. Ya. So saya rasa perkongsian Dr. Sakhinah sangat diperlukan. Dan yang kedua pula bersama Dr. Atika, Atika, topik beliau pula ialah managing online examination, challenges in balancing practicality and professionalism. Di mana beliau akan mengupas antara lain cara-cara atau kaedah menguruskan managing people, managing resources, managing standardizations dan managing errors atau troubleshooting. So saya rasa satu perkongsian yang sangat diperlukan dan diharap akan memanfaatkan kita semua warga pengajar di UKM. So dengan tanpa melengahkan masa, saya mengundang Dr. Sakhinah untuk sesi perkongsian beliau. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih yang bahagia Prof. Madya Dr. Raihanah dan juga kerana menjemput saya dalam sesi webinar kali ini. Jadi pertamanya saya ni sekadar nak berkongsi pengalaman sajalah secara kami di Fakulti Sains Teknologi menguruskan peperiksaan dalam talian ni. Jadi expectation versus reality. So kita nak tengoklah bermula daripada peringkat awal pengenalan kepada online examination ni, apa yang kita sebagai pensyarah expect dan apa sebenarnya realiti yang kita dah lalui. So transformation phases saya bahagikan kepada 3 fasa lah. The first phase ni adalah pada semester kedua 2019-2020 yang mana kita mula-mula dikejutkan dengan MCO 1.0. Dan pada semester yang sama juga kita diperkenalkan dengan UKM Folio. Dan fasa yang kedua adalah pada semester lepas lah, yang mana kita menerima pelajar-pelajar baru. Pelajar-pelajar baru yang fully online teaching and learning, termasuklah exam. Dan sekarang dan fasa yang seterusnya adalah yang sekarang ni lah, fasa semester yang kedua ni. So saya pergi pada fasa yang pertama, yang bermula sebenarnya dengan introductory phase lah.
iaitu fasa pengenalan kepada UKM Folio, di mana pengajaran dah mula memperkenalkan UKM Folio. So taklimat yang diadakan cuba untuk menjawab what and how. So what is UKM Folio, kenapa kita perlukan UKM Folio lah kan. So how, macam mana kita nak gunakan UKM Folio. So alhamdulillah fakulti FST sempat untuk menerima, untuk adakan taklimat lah, bingkai ringkas untuk sesi pengenalan ni bersama dengan pengajaran. Okey. Walau bagaimanapun di saat-saat kita baru nak kenal UKM Folio, okay, baru nak belajar sikit sebanyak tentang UKM Folio, kita beralihlah kepada masih dalam fasa yang sama tapi dalam shock phase. Saya letak shock kat sini, kenapa terkejut kat situ, sebab bila government announce MCO, okay? Kita dah keadaan emosi yang pelbagai, kita terkejut dengan perubahan sekeliling, dan kita berlaku juga perubahan pada medium PNP kita ni. Jadi kita masih lagi nak tak nak dalam keadaan terkejut ni. Saya tunjukkan wakilkan perasaan Pensyam Syarif ST dengan Miss B ni. Dia terkejut kat situ sebab yelah, kita dah terkejut untuk menerima UKM Folio sebab di fikiran kita masih lagi di iFolio. Tapi bila dah masuk MCO ni, kita kena belajar MS Team pula, okay, untuk teruskan pengajaran. And YouTube, ada nak buat rakaman sebab ada student yang ada masalah internet ke apa kan, kita kena buat rakaman dan kita kena share melalui YouTube supaya mudah pelajar untuk akses. And bila dimaklumkan, diarahkan untuk kita buat online exam pula, lagilah terkejut, macam mana ni nak buat online exam kan. Jadi kita bila diminta ataupun diarahkan untuk buat online exam pada masa fasa pertama ni, pensyarah masih lagi tidak yakin ataupun masih lagi tidak mengenali sistem UKM Folio. Bagaimana nak buat walaupun kita dah introduce. Okay, kita dah introduce, ada quiz, ada assignment kat dalam tu kan. Tapi mungkin masih belum mengenali, so keyakinan tu tak ada. Jadi bagaimana nak buat online exam? So bila ada sistem baru, ada high expectation daripada pensyarah kat situ. Oh, sepatutnya UKM Folio boleh buat ini, boleh buat itu, boleh handle online exam kan, tak perlu maksudnya masukkan je lah soalan, so boleh pelajar boleh terus jawab. So ada high expectation lah kat situ. Okay, bila ada high expectation daripada pensyarah, sedangkan mereka masih belum mengenali UKM Folio sepenuhnya, masih belum mengenali feature quiz dan assignment dalam UKM Folio tu. Jadi ada berlaku sedikit lah macam-macam persoalan, pertanyaan yang berlaku pada fasa ini. Walau bagaimanapun fakulti telah memberi pilihan lah. Okay. Fakulti telah memberi pilihan kepada pensyarah sama ada untuk teruskan dengan final exam ataupun tukar kepada continuous assessment, penilaian berterusan. So memandangkan masih belum bersedia ni, ramai ataupun banyak kursus yang bertukar kepada continuous assessment. So bila ada continuous assessment, maka berlakulah lambakan assignment kepada pelajar. Okay, macam mana kita tahu berlakunya lambakan assignment kepada pelajar ni? Kami di FST kita buat satu kajian lah, kita buat questionnaire, kita nak dapatkan maklum balas pelajar. Okay? Kita nak dapatkan maklum balas dari segi dia punya device dia, semua internet connection, termasuklah apa yang mereka lalui lah sepanjang fasa yang pertama ni. So ramai maklumkan mereka ada terlalu banyak assignment walaupun tanpa peperiksaan, tapi terlalu banyak assignment. Okay. Jadi di peringkat fakulti kami teruskan dengan sesi pengenalan ni dengan pelbagai bingkil. Okay, bingkil. Okay, bingkil memperkenalkan UKM Folio, bingkil memperkenalkan feature-feature dalam UKM Folio. Sebab masih kalau tak silap saya pada fasa pertama ni hampir 70% daripada kursus di FST memilih untuk continuous assessment. Tapi ada lagi 30% yang menggunakan final exam. So ada yang pilih untuk guna Google Form, ada yang nak cabar diri sendiri untuk guna quiz atau assignment dalam UKM Folio. Jadi bingkil tu masih kita buat walaupun secara dalam talian. Okay, itu fasa pertama. Kita beranjak kepada fasa kedua yang mana
pensyarah dah lebih banyak masa untuk explore UKM folio. Okay, so ini kita panggil sebagai learning phase lah, fasa pembelajaran ataupun fasa untuk melalui proses-proses atau mengenali sistem UKM folio ni. So di sini pensyarah dah mula cabar diri sendiri untuk teruskan kursus masing-masing dengan memilih final exam lah, peperiksaan akhir. Okay, so memandangkan kita dah maklumkan kepada pensyarah bahawa pelajar komplain, buat aduan, terlalu banyak assignment, mereka tak sempat nak buat. Dan jadi pensyarah ambil ambil maklum balas pelajar ni untuk cabar diri mereka masing-masing pada semester lepas, yang mana 50-50 lah, 50% kursus atau lebih saya rasa yang memilih untuk buat final exam. Okay, so dah bersemangatlah pensyarah ni nak belajar UKM folio, nak mengenali sistem UKM folio. Nampak tu Miss B dah makin serius untuk mengenali UKM folio, untuk melaksanakan online exam, quiz, assignment, feature semua. Dan saya cadangkan, pada semester ni saya juga organize mock exam. Mana-mana pensyarah yang nak buat mock exam, kita akan buat bersama-sama. Kita libatkan juga pelajar-pelajar supaya mereka dapat merasailah apa yang perlu mereka lalui semasa peperiksaan melalui mock exam, supaya mereka lebih bersedialah. Dia orang boleh tahu apa dia orang nak expect lah pada masa tu. Again, pada fasa ni kita teruskan lagi dengan pelbagai bengkel. Ada yang bengkel yang sama yang kita lakukan semester lepas, semester pada fasa pertama tu, kita buat lagi sekali pada fasa kedua, sebab kita nak terus supaya pensyarah terus bermotivasi lah untuk menggunakan UKM folio untuk buat online, supaya lebih bersedia menggunakan melaksanakan online exam ni. Okay, so pada fasa ni dah kita nampak dia expectation tu dah makin kurang, kerana pensyarah-pensyarah dah nampak realitinya bagaimana perjalanan online exam ni. Pelbagai isu yang timbul daripada pengalaman mereka masing-masing, banyak mereka kongsikan dengan saya semasa bengkel-bengkel, banyak dikongsikan dengan pensyarah lain. Terima kasih banyak pensyarah FST yang sangat-sangat open lah untuk berkongsi pengalaman mereka. Saya juga banyak belajar daripada pengalaman mereka. Jadi ini fasa kedua, proses pembelajaran. Proses nak mendapatkan experience secara apa sebenarnya yang berlaku semasa final exam. So macam-macam lah masa musim minggu peperiksaan akhir tu, macam-macam lah kita temui macam-macam masalah, macam-macam pengalaman dan cabaran lah semasa peperiksaan tersebut. Okay, kita pergi kepada fasa yang ketiga lah, iaitu fasa the current phase, iaitu kita panggil sebagai improvement phase. Pensyarah di FST ni saya nampak dah makin confident lah dengan UKM folio, especially dengan quiz dan assignment. So nampak Miss B tu kat situ dia dah okay, I can do it. Maksudnya boleh, saya dah confident untuk handle online exam ni. Okay, so a lot of improvements ni maksudnya pensyarah-pensyarah dah boleh buat penambahbaikan. Maksudnya penggunaan setting-setting dalam quiz supaya dapat menambah baiklah proses peperiksaan dalam talian ni. Okay. Dan mereka dah lebih bersedialah. Saya nampak pensyarah nampak lebih bersedialah semasa taklimat yang diadakan baru-baru ni. Saya memperkenalkan checklist yang dikeluarkan oleh pengajaran itu sendiri, the current version. Kita cuba go through every single item dalam checklist tu, so that pensyarah tahu apa setting-setting yang sepatutnya yang mereka lakukan, dan jika ada tambahan boleh dibincangkan. Kami bincangkan dalam taklimat tersebut. Jadi bila ada sesi perbincangan itu, di situlah saya dapat lihat pensyarah-pensyarah ni dah faham dan dah yakin dengan sistem UKM folio. So dalam semester ni banyak dikongsikan dari segi poster. Kalau fasa-fasa yang sebelum ni kalau dikongsikan poster saja memang akan ada banyak-banyak pertanyaan, jadi bengkel sangat diperlukan. Tapi untuk fasa ni saya dapat lihat bila kita kongsikan poster,
So mereka dah faham apa yang cuba disampaikan oleh poster tu. Kenapa? Sebab mereka dah faham sistem UKM folio tu sendiri. So bila di fasa ni, saya dapat lihat expectation tu dah berkurang lah. Dia punya expectation tu masih ada terhadap sistem ni, tapi dah berkurang. Tapi dan realitinya mereka dah sedar lah apa sebenarnya online exam ni, bagaimana nak uruskan semuanya. Saya akan go through detail lah apa expectation yang saya selalu dapat daripada pensyarah dan apa realitinya bila pensyarah tu sendiri lalui online exam. Okay, daripada ketiga-tiga fasa ni saya dapat simpulkan yang bahawa kita perlu ada good preparation lah, well prepared lah untuk lalui hari peperiksaan tu sendiri. So saya ringkaskan kat sini dalam slide ni, yang mana preparation for online exams we have to consider both sides lah, lecturer and also the students. Dan kita sebagai lecturer, kita kena selalu ambil tahulah tentang pelajar. Okay. Perkara-perkara yang kita perlu ambil tahu tentang pelajar ni sebelum exam adalah segi devices, alat yang digunakan, sama ada mereka hanya menggunakan phone ataupun mereka ada laptop ke, yang bergantung apa yang mereka ada lah, kita nak lihat, dan bersesuaian tak dengan soalan, cara penyediaan soalan kita. Kalau mungkin kita memerlukan pelajar untuk attach jawapan dalam bentuk file, adakah pelajar mampu berbuat demikian kalau mereka ada satu device sahaja. Okay, so internet connection, of course, both lecturer and student must have good internet connection lah during exam. Okay, and then notes. Kita tahu exam, online exam ni adalah open book exam. So mungkin sebelum ni student memang letak terus nota, semua nota di sebelah mereka. Bila hari exam, masa exam, diorang ambil masa untuk bilik nota semua, bilik nota untuk mencari bahan semua tu. Jadi itu yang banyak isu yang student banyak isu semasa peperiksaan yang student bagi tahu tak sempat nak upload jawapan. Okay. So saya rasa itu salah satu faktor yang menyebabkan pelajar tak sempat untuk upload jawapan. Jadi kita beri panduan pada pelajar, macam mana yang saya selalu suggest pada rakan-rakan dan juga pada student saya, kita buat nota ringkas dalam satu kertas A4 depan dan belakang yang merangkumi kursus tersebut. Okay. Maksudnya student hanya bila nak rujuk nanti, hanya merujuk satu helai atau dua helai je lah. Tak perlu nak bilik banyak-banyak nota, nak cari kat sana kat sini. Kat situ masa yang banyak dihabiskan oleh pelajar. Submitting answers, ini cara untuk menghantar jawapan lah. Ini juga saya dapat experience ni daripada pelajar-pelajar pada fasa yang pertama. Saya minta mereka kongsikan macam mana mereka hantar soalan-soalan mereka melalui UKM folio. Majority memang menggunakan two devices lah, mobile phone and laptop. Okay. Mereka perlu snap jawapan yang mereka tulis on paper, and then perlu transfer to laptop and hantar ke dalam UKM folio. So kat situ di situ saya dah kongsikan juga pada student pelajar lain di FST bagaimana cara untuk hantar jawapan masing-masing. Okay, yang ni penting lah, terutamanya untuk pelajar tahun 1 yang belum pernah melalui online exam ni. And surroundings ni, keadaan sekeliling lah. Yang ni kita hanya boleh cadangkan kepada pelajar, sediakan satu ruang untuk mereka menjawab peperiksaan dan maklumkan kepada ahli keluarga, ahli yang berada dalam rumah supaya mereka sedarlah waktu itu adalah waktu peperiksaan dan tidak boleh diganggu. Itu antara ingatan ataupun panduan-panduan yang kita boleh berikan kepada pelajar lah. And then kita sebagai lecturer juga, internet connection, yes, of course mesti ada a good connection. And then mobile phone, yes, mobile phone adalah communication tools yang utama lah untuk kita gunakan untuk communicate dengan student semasa hari exam. And then quiz or assignment. Okay, dalam UKM folio ada dua feature yang kita boleh gunakan untuk final exam, quiz or assignment. Ramai pensyarah, ramai rakan-rakan di FST tanya, quiz ke atau assignment yang lebih baik? Saya tak ada jawapan untuk yang lebih baik lah. Bergantung kepada faktor-faktor yang kita pertimbangkan dan juga planning pensyarah tu sendirilah. Sebab quiz dan assignment ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Okay.
Itu juga kami juga bincangkan dalam sesi bengkel di FST lah. Okay. And then mock exam. Untuk fasa 1, fasa 2 memang kita ada mock exam. Ramai juga kursus-kursus yang join mock exam ni untuk membiasakan pensyarah dan juga pelajar pada keadaan situasi peperiksaan. Okay. Dengan setting yang dipilih lah pada masa itu. Dan pada fasa ini saya suggest kepada semua pensyarah supaya mock exam tu dibuat semasa kuliah lah, maksudnya masa peperiksaan pertengahan semester ke atau semasa quiz ke. Kita maklumkan kepada student, okey, ini settingnya, ini setting untuk peperiksaan akhir, kena biasakan. Okay. So student dah boleh tahulah apa yang boleh diorang, apa yang mereka akan lalui semasa peperiksaan nanti. Okay, override feature ini sangat penting kepada pensyarah untuk tahu bagaimana untuk menggunakan override feature untuk menghadapi sebarang kemungkinan semasa hari peperiksaan. So bila dah ada semua preparation ni, kita rasa lebih bersedia lah, kita dan juga pelajar lebih bersedia untuk menghadapi peperiksaan dalam talian itu online exam. Okay, so bila sampai hari exam, exam day, masih ada expectation. Saya rangkumkan expectation daripada fasa 1 sehingga fasa 3. Unhide exam using restriction, maksudnya dia orang expect benda unhide ni, unhide exam ni berlaku secara automatik apabila mereka masukkan restriction. Okay, maksudnya nak sistem yang buat lah. Okay, pensyarah tak nak mungkin tak nak buat, takut terlupa ke apa. Okay, mungkin. And then all students can access the exam. They expect once the exam open, semua student dah boleh access lah. And all question can be seen. Maksudnya student boleh dapat lihat soalan-soalan yang disediakan dengan dengan baik lah. Okay. Itu memang apa yang kita expect sebenarnya every time kita buat exam. And UKM folio able to handle any situation. Ini bila selalunya dalam expectation ni ada pada fasa pertama dan ada juga, masih ada juga yang expect pada fasa kedua. Yang mana mereka rasakan yang sistem dah guna sistem canggih, so sepatutnya dah boleh handle any situation lah. Kalau server down ke apa, dia dah boleh detect and boleh reopen semula exam tanpa perlu ada tindakan daripada pensyarah. Okay, so ini apa expectation lah daripada pensyarah. Tapi realitinya bila pensyarah berada bersama pelajar pada hari peperiksaan, ada beberapa perkara yang kita dapat kenal pasti. Sometimes restriction doesn't work with quiz with timing enable. Maksudnya bila kita dalam quiz feature, ada kalau timing tu kita enable dan kita tambah pula restriction untuk unhide, selalunya dia tak berfungsi lah restriction tu. So pelajar tak dapat akses quiz. Okay. Jadi itu ada beberapa kes lah yang berlaku pada fasa pertama dan kes tu dah berkurang pada fasa yang kedua lah. Hopefully pada di semester fasa ini semua dah aware lah keadaan ni, sebab dikongsikan juga bersama pensyarah lain. Unexpected problem from student, kita tak boleh nak expect blackout. Okay, berlakunya blackout di rumah pelajar, and then device problem, kadang-kadang hang, browser hang. So pelajar akan terkeluar daripada exam mereka pada hari tersebut. Jadi memerlukan respon daripada pensyarah. Okay, and then ataupun any emergency lah yang berlaku pada pelajar yang kita tak boleh nak expect pun pada hari tersebut. And then server down, okay, berlaku server down, berlaku pada fasa-fasa sebelum ini. Apa tindakan kita sebagai pensyarah? Ini realitinya lah, kita tak, kadang-kadang kita tahu UKM folio dah upgrade dia punya server semua, tapi kita tak boleh nak sistem kan, sistem kadang-kadang kita dah confident dia berlaku juga, so benda ni unexpected. Dan lagi satu yang saya dapatlah pengalaman daripada pensyarah di FST, figure or equation not appear correctly in question. Ada soalan-soalan yang pensyarah masukkan equation menggunakan tools dalam UKM folio lah. Pada hari peperiksaan, equation tu tak keluar.
ataupun dia keluar separuh saja, ataupun dia keluar dalam bentuk yang lain lah yang sepatutnya. Ada figure yang tak keluar langsung. Okay, so ini berlaku dalam beberapa kursus pada fasa pertama dan fasa kedua. So ada yang berlaku pada setengah pelajar saja, mungkin setting ataupun JavaScript pada device pelajar tersebut. Ada juga yang berlaku pada semua pelajar. Okay, itu antara realitinya lah, apa yang kemungkinan-kemungkinan yang berlaku semasa peperiksaan berlangsung. Itu cabaran kita lah sebagai pensyarah. Jadi di sini saya nak kongsikanlah inilah peranannya pengawas peperiksaan. Kalau dulu ada physical exam, kita sebagai penyelaras atau pensyarah, kita dilantik sebagai pengawas peperiksaan untuk pergi ke dewan untuk bersama-sama dengan pelajar menduduki untuk melihat pelajar kita standby lah kalau ada apa-apa masalah berkaitan dengan soalan ke apa. Jadi begitu juga bila online ni, kita perlu menjadi pengawas peperiksaan di depan komputer masing-masing lah. Okay. Kita perlu bersedia untuk unhide the question. Kita perlu remind the student untuk baca muka depan, arahan tu kena lengkap supaya pelajar lebih bersedia lah seperti mana di masa mereka dalam physical exam peperiksaan bersemuka sebelum ni kan, kita beri masa mereka untuk membaca muka depan. So mereka aware lah ada berapa markah kat dalam tu, ada berapa soalan yang mereka perlu jawab, bagaimana untuk menjawab, okay? Ada berapa masa yang diperuntukkan dan sebagainya. Jadi pelajar lebih bersedia, instead of kita biarkan saja student tengok exam dah appear, dia terus klik, dia tak baca muka depan, dia dah gelabah, dia terus jawab. Jadi macam-macam masalah lah kat situ kan. Jadi sebagai pengawal peperiksaan, pada hari peperiksaan tu ada dua perkara lah yang kita perlu bersedia, iaitu kita kena ada PTM hotlines ataupun contact number PIC from pengajaran lah, ataupun PD fakulti, and then kita juga perlu dah tahu cara-cara untuk menggunakan overrides. So di sini saya nak kongsikan apa yang saya kongsikan juga dengan pensyarah-pensyarah di FST, iaitu bagaimana kita nak kena pasti tindakan yang seterusnya perlu kita ambil bila kita dapat masalah daripada pelajar ni. Kalau if all students facing the same problem, so kita expect itu adalah masalah daripada server lah. Maksudnya dia tak boleh akses kepada exam. Semua pelajar inform, tak boleh doktor tak boleh akses, tak boleh klik, tak boleh akses, tak boleh klik. Kita confirmkan okay, semua tak dapat akses, dan itu memang masalah di UKM Folio sendirilah yang di luar kawalan kita sebagai pengawas peperiksaan. So nak kena kontak PD, dan PD akan berurusan dengan PTM ke ataupun technical team from pengajaran lah. Technical team from pengajaran sangat-sangat membantu saya lah sepanjang saya menguruskan peperiksaan dalam talian sepanjang dua fasa yang sebelum ni lah dan juga fasa ini. Okay, so kalau masalah tu hanya dihadapi oleh beberapa pelajar saja, jadi kita tak perlu nak pergi kontak PTM ke apa, kita boleh terus pertimbangkan masalah dia apa. Kalau masalah dia hang ke apa ataupun blackout, kita perlu dapatkan bukti lah daripada pelajar, and then kita kena sentiasa tanyalah pelajar bila dah ready ataupun dah ada device backup, device untuk duduki peperiksaan, yang mana sebelum ni dia dah terkeluar daripada peperiksaan, dia dah ada, dah ready, dia inform kita, dan kita kena override kepada pelajar tertentu sahaja yang mempunyai masalah. Jadi kat situ penggunaan override tu sangat penting lah. Dan juga saya suggest kepada pensyarah-pensyarah, kalau berlaku server down ke yang melibatkan semua pelajar, jangan ubah pada setting timing tersebut. Dia akan mengganggu dari segi maklumat perjalanan peperiksaan. Itulah saya akan minta pensyarah buat group override kepada semua pelajar untuk beri masa tambahan, sebab ada server down tadi kan. Jadi berapa masa tambahan nak diberi itu bergantung kepada pertimbangan pensyarah lah. Okay. Jadi apa yang penting di sini adalah communication pensyarah sebagai pengawal peperiksaan dengan pelajar-pelajar yang sedang menduduki peperiksaan ini. So apa yang penting, kita kena ada satu medium lah, medium yang memudahkan komunikasi itu. Yang selalu digunakan adalah WhatsApp dan Telegram lah.
ada pensyarah yang mungkin kurang gemar untuk berkongsi nombor phone, dia menggunakan Microsoft Teams ataupun Google Meet. Pelajar perlu on Microsoft Teams ataupun Google Meet semasa hari peperiksaan, so that apa-apa yang berlaku boleh dilaporkan terus kepada pensyarah. Jadi saya rasa itulah perkara-perkara penting yang saya nak kongsikan bersama dengan rakan-rakan di fakulti lain. Bagaimana peperiksaan dalam talian ini dijalankan di FST lah. Jadi saya harap perkongsian ini dapat sedikit sebanyak dapat beri manfaat lah kepada rakan-rakan. Saya rasa itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Sakhinah. Satu perkongsian yang sangat kritikal dan sangat diperlukan. I really like your Miss B and the 3 phases that Miss B showed us. So thank you so much for that. It's a little bit of a comic relief for all of us. Saya rasa ini menunjukkan bahawa dalam satu jangka masa yang pendek ya, dalam 3 semester, kita telah lihat satu perubahan yang sangat mantap di kalangan kita sendiri sebagai tenaga pengajar dari segi kita menghadapi cabaran ini. Dan diharap insya-Allah kita akan terus menyahut cabaran ini dan we rise with the challenge insya-Allah. And I particularly like how you evaluated the expectations and the reality. And how as the semester progress, setiap semester expectation masih mungkin tinggi tapi reality bertambah baik. So itu satu measuring device yang sangat memberansangkan. It's encouraging to note that yes, challenge is still there, but in reality we are improving the situation. And I think sekiranya kita dapat lihat bahawa ada penambahbaikan setiap semester, kita sendiri pun akan rasa bahawa cabaran-cabaran ini adalah sesuatu yang boleh kita tangani bersama. So itu daripada fakulti dari FST. Kini kita nak dengar pula dari fakulti pergigian melalui penolong dekan mereka iaitu Dr. Nur Atika dengan perkongsian Managing Online Examination, Challenges in Balancing Practicality and Professionalism. So dipersilakan Dr. Atika. Assalamualaikum. Thank you Prof. Rai for having me today. And thank you Dr. Sakhinah for sharing your experience from the perspective of your faculty. Unlike most faculties in UKM, Fakulti Pergigian, we are not semester based. We have our final exam at the end of the session. We call it professional examination. So we, in a way, our shockness only start to set in, and I'm in the position of trying to get everyone in the faculty to be in the zone. And obviously from Dr. Sakhinah talk just now, there are lots of challenges with regards to managing online examination. And oops, it's not moving. And I would like to give my perspective from how our faculty experience these challenges. So I'll be sharing under this main heading. Our decision started obviously because of COVID-19 pandemic. We did actually get pengecualian from academic due to the nature of our assessment. We have our clinical examination that requires patient and practical examination. However, the second big examination will be the semester test, and we thought that this would be a good starting point for all of us in the faculty to start to venture on, attempting to do online examination like all our colleagues in other faculties. Okay. However, of course, that all of us initially we are very skeptical. We don't really
trust our students that much because of the previous experience that we had from doing, mini tests, progress tests, and as much as we want our students to actually be professional, like doing the right thing when no one is watching, will that happen when we actually do online examination? And of course, if you Google how students cheat in online examination, there are so many tricks. They are brilliant in thinking of how to maneuver through online examinations. One of the tricks that has gone viral is a group of housemates trying to help each other doing online examination. They project their laptop to the TV and put their phone in front of the laptop where it is not within the view of the webcam. So many things, and we have concerns when we did progress tests. There are evidence that students copy and paste their answer from other resources. They took screenshot. They are from the same house or from the same room. So many concerns basically. And one of the examples is we came across vocabularies that they don't usually use in clinics or in classes, and suddenly we receive like words like putative neurological response that we know that this is not from them. So how do we minimize these issues? And we all are aware of the risks and benefits when we want to venture into online examination. It's not an easy task. We heard from Dr. Sakhinah just now, and to get everyone in the zone, both students and lecturers must get familiar with the platform that we use. How do we minimize the cheating and misconduct from the student? Of course, it's not possible to eliminate everything, but it will be good if we can minimize things. And how do we ensure the process will go fair and smooth for all students? Okay, so to start, I've been disturbing my colleague like Prof Rohi and Dr. Hanif from pharmacy from campus KL. How do they conduct their examination? And to tackle the issue, we have several meetings with TDA, penyelaras kursus, how we want to go about doing this. So the preparations have to be before the examination itself, what we do during the examination, and how we can improve in the future. Okay, the most difficult thing to manage is of course managing people. Managing your colleagues is especially more difficult. And the students who, nowadays when they are angry, they will channel their, feeling on Twitter, not happy with how things were being conducted. So we want to, before we even start, we want everyone to be in the zone. So what we did is we want to tackle the issues of students and also the issues of lecturers. Like we are trying to portray that we both are in our bubbles, and we want these bubbles to burst and we both can communicate in the same language. Two of the most the biggest concern among the students and the lecturers also, the device, because we all have decided that we want to do a live to invigilate the exam, live monitoring, and the student will answer it in real time. We don't want assignment. The student have to be monitored. That's what the faculty have agreed. Of course, when we decided that, we have to take into account the issues of devices that the students have and the internet connection. And students being student, they will say, oh, internet dekat KTSN not so good. Okay, then give me evidence. So I did some survey. 59.8% of them actually have at least 2 devices. 37.8%
of them have more than 2 devices. 37 have 3 devices. The green one, they have more than 3 devices, and only one student at that point have 1 device. And for the internet connection, I've identified a few students rep from each academic year, and from different location within the college and rental houses and plazara to report their internet speed at the different time interval. So we did this like 2 months, 1 or 2 months before the examination, just to see what is the problem. And those students that have problem with device, we have advised that you can we can assist you if you have problem to set up the device for the live monitoring. Okay, but we did none of them actually came to us to tell us they have problem with preparing at least 2 devices for the examination. So that's okay. In order to accommodate the problem of internet speed during the examination, we all also agreed to schedule the exam that at one time there is only 1 course and 1 academic year sitting for the exam. Fortunately for us, I know a lot of you guys have lots of students in 1 cohort. For us, for each academic year, we have 40 to 50, 60 students. So we arranged the schedule so that every day 9 to 11 there's only 1 course, and then we follow with the next course, so that to reduce the usage of the internet. And we divide the timetable. The first week for the preclinical students, and the following week is for all the clinical students, so there are no overlapping and the students won't be able to use the excuse that internet is not so good. We also have worked with PTM and Pengajaran. They are very supportive. We give them the timetable to help us to make sure everything will run smoothly. So it's important that the students are well informed. We must have contingency plan, and we conducted practice session for the students and the lecturers to be familiar. And from our discussion with TDA and penyelaras as well, we also have decided that we must standardize. We must have some form of standardization, so that when the students look at how we carry the exam, our lecturers are taking this very seriously, and they can see, similar setup across the courses. In order to do that, actually this guideline from pengajaran is very good. Although I know that some of my colleagues may not have time to digest everything, but if you follow each step, you can actually do a very crisp online examination setup. So I did a simple setup for them, especially those who are not familiar with UKM Folio, to get them excited, I suppose, to use UKM Folio for online examination. It's exactly from the document just now, but I simplify it so that when they set up the question, they can follow through. And then I did a clinic for them, but before this session, all the questions have been vetted by each course. By the time we have this UKM Folio clinic, they are ready to put the question in UKM Folio as we all have agreed and what have been advised in the document. Okay, so that's on the lecturer side. On the student side, 1 month before the exam, all students receive 3-4 pages of arahan peperiksaan dalam talian, so that we gave them 1 month to digest, to prepare, to practice the setup, and we gave time for them to come to us if they have issues.
We also did the Ketua program did online face-to-face online session to discuss any issues pertaining to the arahan. And we gave them a sample of the setup, like during the online examination, your the device that you use for Zoom for the invigilation process, it has to be set up this way. Like we must be able to see the surrounding, we must be able to see your screen, both hands and your body must be in view at all time to minimize any what you call it, basically we can't question you, so it has to be set up in this way, because because we have read and seen how students cheat for online examination, right? So we wanted to eliminate all this, so that's what we have asked the student to prepare for the online examination. And then the resources, to get the students, they have done a few progress tests, but just so that they are familiar with the standardization that the lecturers have agreed, we did a mock exam, just like how the exam will run. So we will do for each for each academic year, year 1 until year 5 at different session. We follow exactly the arahan, like if you have problem, you text this number from given by the PTM. And in UK, I set up a sort of a FGG digital board, things that we cannot put on, like internal things that we don't put on website, we put it here. So in this Fellowship of the Ring, we did we put the mock exam or ujian percubaan, where the student can always come back if they want to just check the their safe exam browser is working properly and stuff like that. So before we, because academic integrity is very important, it is also being highlighted in the document. Pengajaran, before we launch the test, we make the student read this, even not sure whether it will stuck in their head, but they will have to read this before they answer the question. Kita akan menolak mereka. And the statement is being placed as the first question for each ujian, and we receive instruction from the pengajaran to we were advised not to use safe exam browser, but at that point when we all have agreed to do online examination, I was selling this to my colleagues that don't worry, like we have this awesome feature in UKM Folio. Once we activate this, students cannot copy paste, they cannot go to another browser. So I have to make it work so that everyone is happy. So during the mock exam, we asked the student to download the program, the app, the program. It actually, the first time you download this thing, it actually requires about 30 minutes. So that's why it is important to do it prior to the actual exam. There are some issues with regards to safe exam browser. I will mention this in the troubleshooting section later. In the ujian percubaan, we put different types of questions so that they are familiar with one best answer, short answer question, true false question. So there are varieties of things that they will probably come across in their exam paper. Okay, and we ask them to use this number if they have issues with Zoom. 30 minutes. The
the instruction was they have to log in 30 minutes before the exam for the pengawas peperiksaan to check their setup, whether they follow the exact instruction that we have written in the arahan. It's important that you record the session in case we have some dispute after the exam and you want to look back. Because we have our students are not, only 40 and 50. For faculties who have lots of students, you can use breakout rooms so that not many students in one Zoom setting for you to observe and monitor. And we try to arrange. We tried arranging enough staff to help us invigilate the exam. So we have a Fellowship of the Ring Command Center, although this is Star Trek, in PTM campus KL. They are very helpful. So all the pengawas peperiksaan, penyelaras kursus have to be there for the invigilation process. So we have the main screen in front, and our support staff are very good. In fact, one of them are the one that actually managed to catch one of the students cheating during the examination. So everyone have to look one by one, and the students were asked to switch on the camera at all times. All devices have to be plugged into power supply. Microphone has to be unmute at all time, because one of the concerns among the lecturers, what if the students are in the same room? So they cannot unmute unless it's very noisy. Then one of us will unmute that particular student. And then with Safe Exam Browser, unfortunately, because at that time I understand that it's not advisable to do that, and when the students texted the number, they asked us not to use the Safe Exam Browser. So these are among the common issues with regards to Safe Exam Browser. The version that they need to download, whether it is compatible with their devices, the installation and uninstallation process. It has to be very, if they did not uninstall the old version properly, even a small trace of the old version is still there, the new Safe Exam Browser won't be able to be installed properly. Unfortunately, I may not have enough time to discuss about that. Sometimes the screen was frozen during examination. Safe Exam Browser cannot be launched, but all of this can be resolved. But because I didn't have choice at that time, I really need to make this work. And for all of, if you have issues with UKM Folio in general, because the platform that we use is Moodle. If you go to forum, Reddit about Moodle, and you put the issues that you have about UKM Folio, I actually learned a lot from there to troubleshoot the issues that was faced by the students. So in the end, we managed to run our semester exam live online examination using Safe Exam Browser. I really love this feature because once we activated that feature, the screen will be locked. Like if they want to quit, they will need to put a password. So in order to minimize that, I change password for every course, every day, every slot. Only the penyelaras kursus and our Jabatan Kuasa Technical Academic knew the password. So in order for them to quit Safe Exam Browser, to basically quit the exam, they have to put that password. And lastly, troubleshooting. We had to foresee any issue like Dr. Sakhinah mentioned just now. Of course, there are things that we can't control, but we could try to think of
any possibilities that may occur. So we had jawatan kuasa technical just for peperiksaan dalam talian within the faculty. These are the people that will help in case one of us are not there. What can we do? Of course, the first go-to person is the PTM, and we had to come up with a few plans. Plan A, everything went well. All students are at their stations. Minor technical issues that can be resolved there and then. Plan B, all students are at their station. We remotely try to resolve the issues. If it's more than 15 minutes, then we start to activate override. This is another feature that I love about UKM Folio, so that the students can still continue with the examination. And plan C, I book a transport. The students were also advised to be within the close to the faculty if there's any issue. So I book a transport. If there's any issues, the Pajero will get the students from KTSN or from Plazara, which is very nearby, or from their rental house. We only had Dr. Sakhinah mentioned about blackout just now. We had one student at the very last day of the very last course. His house blackout suddenly, but he decided to naik motor datang cepat-cepat to the faculty, and we used the override feature, and he could continue with the exam. With regards to the transport getting the students from the college, we only had I think three occasions, exam where we had to bring the students to the faculty. But the following day, the laptop turned out okay. So, but at least we have this contingency plan of what we need to do. And then post-exam, we took notes because we try to maintain that whether our students are upholding the academic integrity. Unfortunately, after doing all that, some students still manage to cheat basically. They thought that we won't be able to catch them, but we had it on camera. So we had jawatan kuasa tata tertib. At first, the students maybe like if you look at the picture on the left, he probably didn't think that we would be able to see that notes. Let me get the pointer. That notes are here, because the first time we asked him, he said he didn't do anything wrong until we show him the evidence. So another thing is, if you want to record the Zoom session, the computer that you use to record, it has to that particular person has to be pinned, otherwise it won't be in a big screen. So those are one of the things that you need to be aware of. And then like these students, technically she did not, follow the exact setup that we asked. Initially she was, because both hands have to be in the screen, but this is questionable. So and she did this a few times, looking down. We don't have enough evidence to say that she was looking at notes. When we confronted her, she was telling us that there was a cockroach in the box underneath the table. So we were telling her, like, if it's me, I will jump out from the table. But turned out she's very calm and collected with having cockroach under the table. But those are the things that, you thought your students won't do this. We would like to trust them. But that's a challenge and risk, I suppose, with regards to doing online examination.
we also did a survey to see some areas that we can improve. A lot of them did not encounter any issues with Zoom. Those were Zoom Safe Exam Browser or any issues at all. Those with issues did say the problems got resolved afterwards. But those are areas that we can improve, I suppose, to get to 100%. Although it's not possible, but at least we can try to minimize that. We also asked subjective feedback. Some of them, the good ones, I suppose, all was perfectly coordinated and problems faced were resolved quickly. There are those who are very, it's better to do face-to-face exam. We don't like this online examination. And then some that can't look at the screen, it make them very stressed. Some of the students who prefer, they were giving options to go back to the previous question, because if you set the question to be sequential, the student won't be able to come back to the previous question. And then there are students who get very sensitive with even the bird chirping at the window, although some of them think it's soothing. There's always, those who fall outside the normal bell curve, I suppose. And then the time allocated should be increased, because some of them think they cannot type very quickly, even though we think that this generation would have that kind of problem, but they are students. So these are a group of students that we would like to tackle to ensure the fairness and the smooth process of online examination. Okay, with that, I think that's all from the Faculty of Dentistry. After the semester exam, we still trying to look at ways to make this a bit more practical, and at the same time, whether or not we are producing students who are professional, especially in our profession, where we want to produce a safe student. Even if we don't watch you can still make an ethical judgment, and by seeing some of them still doing, not following the academic integrity, made us question the process in some ways. Okay, I think that's it from me. Thank you for listening. Thank you so much, Dr. Atika. I'm just wondering if you all are a huge Tolkien fan, or are you all Peter Jackson fan with all the Lord of the Rings? Is this the movie version or the book version? As a literary geek, I feel your love for Tolkien, but this mixture with Star Trek, I think you lost me there. I think that's just me. Oh, brilliant. Okay, but you managed to get everybody on the Fellowship of the Ring concept, so I like that very much. I think it's fair to say that Fakulti Pergigian, through the management, especially Penolong Dekan, Timbalan Dekan, and Dekan, I think you all are doing brilliant to mitigate any such risk that, and even then you find that students are also still, making the effort. I like so much how you all have identified the student population and categorized them into the good, the resistance, the headbanger, the traditionalist, the librarian. I really like the librarian and the writer. So there's humor in the way you manage this, you all carry yourself with that kind of bravado. And I think that is what we need, Kadang-kadang kita guna humor untuk tangani cabaran kita. We use humor as a way to not make ourselves too stressed out, right? So I appreciate that very much. Okay, we're going to go straight to the questions. Ada banyak soalan di kalangan warga pengajaran di UKM ini. So we start with, saya naik balik. Okay, soalan pertama.
bersama Dr. Sakhinah. Dr. Sakhinah ada di situ ya? Okay, alright. First of all, thank you so much to both of you, Dr. Sakhinah dan Dr. Atika. Satu perkongsian yang sangat mantap dan sangat penting, khasnya sekarang dengan kita memudahkan peperiksaan persediaan untuk peperiksaan dalam talian. So soalan pertama, boleh kami dapatkan pandangan jika kami plan untuk lakukan closed book exam secara online dan synchronous dari segi protracting dan sebagainya. Exam kami adalah berbentuk short essay question. So ada komen daripada sama ada Dr. Sakhinah atau Dr. Atika. Saya tak pasti soalannya. Closed book exam. Yeah. Closed book exam means the ordinary exam, right? Yes. Dr. Sakhinah, yours is open book. Yes, FST kita semua open book. So based on arahan daripada mantan VC kita lah kan, kita kena buat open book for final exam lah. But then kalau untuk quiz atau mid exam, boleh saja kalau kita nak buat closed book. Jadi pada pandangan saya lah, kalau nak closed book tu kita bagaimana untuk buat tu, rasanya Dr. Atika dah tunjuk tadi kan, macam mana FGG dah uruskan perjalanan closed book tu. Cuma dari segi sama ada exam tu kalau final exam, I'm not sure Dr. Nurul ni daripada fakulti mana, mungkin dari segi itulah sama ada boleh ataupun tidak tu saya tak pastilah. Kalau Dr. Nurul ada soalan susulan, sebab mungkin Dr. Nurul masa when you put the question out, mungkin masa tu belum hadiri sesi Dr. Atika. So kalau ada soalan susulan, please feel free. Dan kemudiannya mengenai penggunaan iPad pula. Any problem with students that uses iPad? I think this is Dr. Atika because you all had the survey. Yeah, we have a few students that use iPad to answer the question. So when they wanted to use the Safe Exam browser, if we follow the tata cara, there are some modifications that need to be done. Like for example, instead of clicking the launch Safe Exam browser, they actually need to click configure Safe Exam browser for the Safe Exam browser to work. And other than that, I don't know why one of them need to there's a number, they need to click 3 times then only the thing work. But with regards to answering on UKM folio using iPad, there was any issue except for the use of Safe Exam browser, which was then be resolved. Cool. Saya yang post the question, can I just boleh you ulang balik? So the student kena tekan apa ya tadi? Sorry. When configure Safe Exam browser. Oh, yang they're supposed to click launch, but if they click launch, it won't work. Yes, they kept saying error kan? Yes. So they need to click the other one. Yang sebelah kanan ke? I think it's configure. The word is I have to recheck. But not the launch. The next. I think it's configure. Okay. But I can check with my students. Alright, thank you so much. Okay. Thank you. Soalan seterusnya. Okay, sebab Dr. Atika, you spoke a lot about Safe Exam browser, and so did Dr. Sakhinah to an extent. So the question now is, do you advise the use of Safe Exam browser since exam is coming up? Will I advise? I strongly like this feature, but just make sure the Safe Exam browser being installed in the student's device prior to the actual exam, because it will take time for them to configure. Okay, thank you. This question is to both of you. And actually, I was thinking about this as well. Do you allow students toilet breaks during exam? We didn't. We are very
we are very strict. Jahat, tak tahu jahat ke tak. Tapi we did tell the students, you must go to the toilet before the exam. And then you must do a lot of yoga to control. But we just gave them the instruction, but we are not that evil. If you have to go, you have to go, right? We did say if you have any issues, mute your Zoom and call us. We will let them go for the break. But so far, okay. Dr. Sakhinah macam mana? Di FST kita tak ada letak apa-apa ni lah sebab dia open book kan. So they are free to go anywhere lah sebenarnya semasa menjawab tu. Cumanya kita tak ada check lah dia pergi toilet ke, dia pergi apa, so open book kan. So lebih free lah saya rasa daripada dari segi gerak kerja student tu lebih bebas lah. Sekadar benchmarking, how many hours is your exam on average? Dekat FST, how many hours is your exam? Average per course 2.5 lah. 2.5 hours. Okay, dekat fakulti pergigian, your professional exams? Average 2 hours. But we do have a paper that went for 3 hours. Although the students did give feedback about that. Yes. So 2 hours they have to hold their bladder. Wow. No coffee before exam then. No. Okay, so the next question is, what is your advice or strategies to ensure that we have the IT support, especially for certain faculties that might have these IT support constraints? Is there any mitigation ideas that you can propose? You need both of you, because we are hearing experiences from FST and faculty pergigian, and it's divergent as well as convergent. So what are some of your ideas? I particularly like the jawatan kuasa technical at fakulti pergigian. You all set up this jawatan kuasa. Is that jawatan kuasa ad hoc, or is that jawatan kuasa that will be continuous? Every exam, that's the same jawatan kuasa. At that time it was ad hoc. I would probably that will continue from then. But I would say you have to work well with the PTM. It helps if you read forum. Because all of us in that jawatan kuasa technical are not, technical IT people. background. Yes, we learn when we troubleshoot, I suppose. Yeah, Dr. Sakhinah, if you. Yeah. Di FST kita tak ada lah this IT support semua, tapi in terms of jika ada apa-apa masalah ke apa ke, memang kita direct terus kepada pengajaran. Sebenarnya banyak mengganggu Dr. Azmin, especially during the online exam kan. Betul juga tu. Banyak Dr. Azmin semasa online exam ni, setakat ni dah 2 semester ni alhamdulillah lah, IT support tu kami tak ada di fakulti, tapi ianya berjalan lancar lah, alhamdulillah lah, dengan bantuan rakan-rakan yang lain. Baik, seterusnya ni untuk soalan kepada Dr. Atika. How did you troubleshoot if the device which monitor the students or used for proctoring is down while having the closed book online exam? Did you have such? We had like a grace period because sometimes the internet can be unstable. If the students disappear within the less than 15 minutes, we wait for them, and suddenly it will reappear. I didn't get that. Could you try again? If it's more than that, the secretariat will call the student. I'm still not sure. Why is my thing? And they will call the student and asking them to switch on their camera. I'm still not sure about that. I don't know why my Siri keep Asking asking me. I did not ask you question.
There's this question about the cockroach. I think the cockroach became one of our characters in this story for today's webinar. What happened to the second student which said the cockroach distracted her? Was she required to resit the exam? I'm serious. If it was me, I would have shouted and jumped onto the chair. I wouldn't have been calm and just looking downwards. No way cockroach would do that. So yeah, what did y'all do? In fact, it was so funny. Our TD was like, "Are you caressing the cockroach?" But then that's the thing. Unfortunately, we didn't have enough evidence to say that she actually is looking at the notes. Actually I forgot what was the Jabatan Kuasa's decision on that, but she did receive a tindakan tata tertib for that. Sorry, I couldn't remember what was the final decision. Okay, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Ini soalan seterusnya, berkaitan perakuan integriti pelajar di dalam peperiksaan. Pensyarah perlu meletakkan satu bahagian muka hadapan soalan perakuan tersebut sebelum soalan pertama. Satu bahagian perincian di description dan bahagian kedua iaitu perakuan atau tidak ada muka hadapan soalan. Permasalahannya, soalannya, adakah apabila pensyarah membuat shuffle soalan dan perakuan integriti itu akan shuffle bersama? Bagaimana nak atasi perkara ini? Okay, it's a very good question. Thank you so much. Would Dr. Sakhinah like to take that first? Terima kasih Dr. Rai. Okay, untuk elakkan satu-satu soalan tu kita shuffle semua, kita boleh shuffle ikut bahagian sebenarnya, ikut section. Okay. So make satu section untuk integrity itu saja, perakuan integrity, and untick the shuffle untuk that section only. And then for other question kita masukkan dalam section lain dan kita tick shuffle. So dia akan shuffle soalan-soalan peperiksaan tu saja. Itu solution yang saya rasa yang terbaik lah untuk elakkan daripada soalan perakuan tu berada di pertengahan, di tengah-tengah soalan-soalan peperiksaan yang lain. Thank you. Dr. Atika, do you have any follow-up suggestions? Sama dengan Dr. Sakhinah. Memang kita ada section academic integrity and the second section baru soalan, the actual question. Okay. Kemudian seterusnya untuk Dr. Sakhinah juga, since di FST peperiksaan dijalankan mengikut mode open book test, bagaimana tahap kesukaran peperiksaan itu ditentukan dan bagaimana menyelaraskan markah untuk open book test itu? Wow, soalan. Mencabar juga soalan ni. Memang ada persoalan-persoalan ni daripada pensyarah FST. Bagaimana, sebab dia memang open book exam, so bagaimana kita nak tentukan tahap kesukaran soalan-soalan tersebut. Kita selalu, saya hanya boleh cakap lah sebab masing-masing dengan bidang masing-masing. So kita boleh cakap kita buat hot question, okay? High order thinking question. Kalau di matematik sebelum ni kita test, kita uji pengiraan mereka, tapi kita untuk online exam ni kita lebih uji pemahaman mereka terhadap satu-satu theorem, terhadap satu prosedur yang tak memerlukan pengiraan pun. Jadi lebih pada soalan-soalan perbincangan yang memerlukan mereka berfikir. Itu yang kita namakan sebagai high order thinking. Sebelum ni pun Prof Sami daripada Jabatan Sains Matematik ada beri tips-tips kepada fakulti. Saya rasa dalam webinar rasa. Tips-tips macam mana kita nak develop hot questions ni. And dari segi penyelarasan markah pun samalah. Bila kita dah penyelarasan markah tu, once kita dah guna HOTS, kita ada permarkahan yang tertentu. Saya rasa itu mengikut kepakaran pensyarah dalam bidang masing-masing lah. Tapi apa yang kita boleh suggest, apa yang kita boleh bantu adalah bentuk-bentuk soalan tu kita tukar daripada bentuk yang biasa kita gunakan dalam masa physical exam atau closed book exam. Ya, saya rasa di setiap fakulti dan setiap program ada jawatan kuasa subject matter expert committee yang akan evaluate the exam questions, kan, menyelaraskan dan memastikan soalan-soalan itu mengikut markah serta mengikut tahap dan mengikut kemampuan pelajar juga, mengikut level mereka, kan.
Thank you so much. Dr. Atika, I think this question is for you. Could you share the details of the exam's requirement instructions, especially with regards to technicalities and troubleshooting, if possible? And if any of the students were recorded not to abide by the online exams setting, what is the actions that the examiners can take? Is there any guideline on actions to be taken by the exam committee, either to resit or students' examination answers considered null? Was there anything that Fakulti Pergigian and then later kalau boleh Fakulti FST juga, sekiranya berlaku penipuan dari segi pelajar and it's captured, is there any guidelines of what's the action, the follow-up action? We refer to the what do you call it, undang akta universiti tu, ada clause yang mengatakan kalau student ingkar arahan peperiksaan, mereka boleh dikenakan tindakan tata tertib. Cumanya the severity of the punishment, whether they pay RM200, there is a receipt for the cost, atau dibuang universiti tu tertakluk kepada bukti yang kita dapat semasa peperiksaan itu berlaku. With regards to setting the online exam setup though, we at that point, because that was the first time we conduct live proctoring. Maybe we did say in the future that if we have to do this again, we have to be more strict. Like if the students did not follow the setup, you are not allowed to sit for the exam. But we are still refining the statement. We also have our buku peraturan FGG, which we have outlined the types of kesalahan semasa peperiksaan. So our decision is based on that. So we use both the university and also our faculty. Dr. Sakhinah, ada apa-apa guidelines that FST follows? FST kita ada beberapa kes yang pelajar ditangkap meniru lah copy exactly daripada website ke apa ke. Dengan bukti-bukti yang ada, kita akan ikut kaedah yang telah ditetapkan oleh akademik lah, iaitu kita kena laporkan pensyarah tu sendiri sediakan bukti-bukti yang ada, and then bawa kepada ketua program yang terlibat, and then ketua program akan membawa kes ni ke akademik lah ataupun melalui fakulti lah sebenarnya, dan di situ akan ada jawatankuasa untuk menilai lah. Dia akan panggil pelajar sama ada pelajar mengaku ataupun tidak, dan ada proses lah kat situ dan keputusannya itu juga bergantung kepada jawatankuasa semasa jawatankuasa yang menilai lah laporan ataupun report yang dibuat oleh pensyarah. Kita fokus sajalah, kita ikut saja akta universiti. Dr. Atika, you wanted to... Sorry Dr. Sakhinah, if I may add, yang student yang on the left side just now, yang we saw him looking at the notes. No, that one was very clear in the video that he was flipping through the notes. Like for that case, he had to he got 0 for the paper. That's the thing. If we have a very clear evidence, it's a bit easier to give a proper tindakan tata tertib, so that they should know that this is serious, and we should uphold our academic integrity. But this cockroach things is a bit difficult to tackle with not enough evidence. Okay. Baik, kawan-kawan, kita ada 1 minit lagi. Actually, we've exceeded by 25 minutes. So thank you so much Dr. Sakhinah dan Dr. Atika for making time to share your thoughts.
Sekiranya ada soalan lagi kepada kedua panel kita. You know, as I'm listening to the two of you, I think tugas pengurusan sebagai pengurus, pembantu pengurus as a penolong dekan pengajaran, you're doing a lot of things, right? You know, in terms of macam kata Dr. Atika kata siap masuk forum Reddit, baca bab model, macam mana nak troubleshoot, like you're doing quite a lot, right? What's, you know, final thoughts lah from Dr. Sakhinah dan Dr. Atika? What's the biggest takeaway that you have experienced yourself as a person and as an academic going through this experience? Because you've gone through a lot this last 12 to 15 months kan, sebagai penolong dekan, sebagai pensyarah, sebagai part of the management kan. So what's your biggest takeaway as a person yourself? If we can have your thoughts on that, and we will end our session. Dr. Sakhinah? Yes, okay. Okay. Sorry. Hello, dengar ke? Yeah. Go ahead. Sorry, can Dr. Sakhinah and can the panelists leave their contact details so that we can contact for any queries later? Okay, sure. Okay. So proses apa ni? Proses kita nak mengenali sistem tu sebenarnya yang betul-betul mencabarlah bagi saya mencabar sebab kita sebagai PD pun kita tak ada proper training pada masa tu kan, tak ada proper training, so we have go through the forums, we have go through the Moodle document, and we have to try, kita kena test, kena kita kena buat eksperimen lah dengan student semua tu kan. Jadi banyak masa, banyak masa diluangkan lah untuk go through all this so that kita boleh confidently share with our colleague lah dalam FST. So apa lagi saya rasa yang tu yang the biggest things lah yang saya rasa saya buat, and also the bingkils, everything, kita nak bagi knowledge kepada pensyarah-pensyarah kan, sedangkan kita sendiri pun tak well trained kan. So jadi kat situlah cabaran-cabarannya we have to study dulu, and then we have to experience everything, and we can share with pensyarah-pensyarah di FST. Saya rasa itu saja yang saya terfikir sekarang ini, Dr. Rai. Saya harap perkongsian saya hari ini dapatlah sedikit sebanyak membantu rakan-rakan yang lain dalam menguruskan peperiksaan dalam talian ni lah. Okey, itu saja. Terima kasih. Thank you so much, Dr. Atika. Saya rasa pengajaran aktif UKM dah buat banyak video actually. If all lecturers can go through that mini video to learn every features on UKM Folio, and maybe enroll dekat pengenalan UKM Folio untuk pensyarah tu, it will be very beneficial. And that document pengajaran peperiksaan dalam talian tu is very step by step. Like if you go through, you can set up a very good online examination. And lagi satu, student ni memang banyak akal. Diorang akan ada je idea untuk menepis kita punya plan. You must try to identify which one is actually excuses, which one actually a real problem. Right. So thank you so much to the both of you. Terima kasih banyak kepada Dr. Sakhinah dari penolong dekan FST dan Dr. Atika, penolong dekan Fakulti Pergigian atas Raihanah, can I share something? Oh please Datuk. Sebab tadi ada mention about the disciplinary action.
Because I've been chairing all the session lah. It's not an easy thing on me because we need clear proof evidence lah. Kalau masa yang fizikal pun kita ada masalah because when I took over as a chairman, saya bagi satu simple case lah. Maknanya pelajar ni dia dakwa meniru. Jadi bila bawa pada hari perbicaraan itu, saya tanya siapa yang rampas bahan itu daripada pelajar tu. Dia kata ini pembantu peperiksaan. Kan kita hire assistant kan, and dia part time. And then on that very day kita nak judge dia tu, orang tu tak ada. That person yang rampas tu tak ada. Kan? Bila kita tanya pelajar kata this is not the one yang ambil rampas pada meja dia. Pasal dia kata dia masa dia ambil tu, contohnya dia ambil telefon dia tanya kan. Telefon tu off. Yang kita punya petugas kata on, dia kata off. So maknanya it is her word against ours lah. But then the person who actually take the phone is not there because he's on part-time basis. Kan? So I don't have any strong argument ataupun strong reason untuk dakwa dia, dan kita terpaksa lepaskan dia dengan amaran yang bukan amaran tata tertib lah. Yang online ni kita ada pengalaman because the first time dulu kita start online examination, ada one lecturer yang bawa, saya ingat ramai student dia, because dia ask student through online, siapa yang meniru ni please admit kan. Kalau tidak adalah dia punya hukuman yang akan dikenakan, dan pelajar ni dalam keadaan takut terpaksa mengaku. Dan bila saya panggil tu, masa tu boleh fizikal lagi lah. Jadi pelajar datang, dia ceritalah sebenarnya dia share tu because dia share link saja, because so happen soalan yang pensyarah bagi tu is similar to a question yang ada dalam internet. So they were sharing the link kan. That's why everybody got almost semua betul lah kan. And then the lecturer suspicious, kata pelajar ni mesti meniru. Jadi dah takkan semua dapat betul kan. So jadi maknanya akhirnya kita tak boleh nak dakwa pelajar tu because the way we set the question is something yang they can get it on internet kan. And then kita pula suspicious, pelajar ni mesti meniru ni, takkanlah semua dapat betul kan, something like that. So maknanya kalau online the challenge will be greater lah, especially for me to be, as a chairman, untuk jatuhkan hukuman because as much as possible saya lebih suka untuk berlaku kesilapan dalam menghukum daripada kesilapan dalam menghukum dia sebagai salah kan. Kalau kata maknanya walaupun dia meniru, because of lack of evidence kita lepaskan dia daripada kita dok push dia dan terpaksa dia mengaku walaupun dia tak buat benda tu, dan kita jatuhkan hukuman. I need to remind that dia punya consequences of disciplinary action ni, katalah student ni a good student kan, and then bila dia dikenakan tindakan tata tertib, dia hilang kelayakan dia untuk memenangi anugerah-anugerah yang ada di universiti. Anugerah raja, anugerah naik chancellor dan sebagainya kan, because syarat itu tidak pernah dikenakan hukuman tata tertib. Ima amaran pun, kalau kita kata kita lepas kena amaran, dan biasanya dengan denda RM200 maksimum, kalau kita bagi amaran saja pun dah direkod dia ini pernah dikenakan tindakan tata tertib. So maknanya the challenge on us as a lecturer, the way we set the question lah ya. Kalau boleh maknanya soalan tu mestilah soalan bukan yang kita ambil pada buku kan, ataupun the way macam tadilah cabaran open book dan sebagainya. And then macam mana kalau dia meniru, macam mana kita nak provekan dia meniru dan sebagainya lah kan. So being the chairman of the disciplinary action ni, saya minta kalau boleh pensyarah, maknanya kalau ada case itu dia must have a very strong evidence lah kan. Maknanya tak ada nanti bila sampai sana student challenge balik, maknanya pensyarah ataupun petugas yang menjaga peperiksaan itu kita tak boleh nak buktikan. Another example, dia telefon, and then dia ambil photo state of the telephone kan, ada snap picture of the telephone tu. And then kita telefon tu betul dah, kita kata it is your phone. Dia kata yes, this is my phone. And then kita tunjuk yang hard copy tu, dia kata this is not my phone. Tengok-tengok memang gambar dia lain. Kan? Jadi maknanya in setting up kita panggil fakta case tu must be very very strong. Kan? Kalau tidak student tu challenge kita. Especially student overseas lah. Sampai sudah dia tak nak mengaku. Ada case tu sampai sejam lebih. Dia tak nak mengaku juga. Walaupun dia ada notes dalam dia punya tu. Dan saya rasa akademik juga sedang melihat balik all di dakwaan-dakwaan dalam tu, sebab kesalahan, saya bagi contoh yang fizikal punya, kesalahan dia adalah membawa nota ke dalam dewan peperiksaan. Kita tak tuduh dia meniru pun,
Because kesalahan itu adalah saudara didapati membawa bahan yang tidak dibenarkan dalam pemeriksaan. Dia sampai sudah kata saya tak meniru, betul benda ni ada pada saya tapi saya tak meniru. Saya tak meniru kan. Yang tu dia atas tangan pun sampai sudah aku kata tak tiru. Dia kata dia teringat something, dia tu dah atas tangan untuk dia memorize kan. Dan bila tangkap dia kata saya tak meniru. Saya kata bukan masalah meniru, yang kita dakwa dia ni adalah dia masuk membawa bahan yang tidak dibenarkan. Yes, betul. Atas charge itu. Kan? Jadi untuk yang online ni kena tengok balik lah. Saya academic have to revisit all the dakwaan-dakwaan itu. Dan pensyarah juga kena maklum kan apa syarat-syarat ada dalam tu. Apabila kita kenakan tuduhan, we are referring to the klausa yang ada dalam kesalahan tata tertib itu. Sekadar itu. Terima kasih. Okay, thank you so much Prof Datuk Osman Karim. Saya rasa sebagai pengurusi jawatan kuasa tindakan tata tertib, perkongsian Datuk tu sangat penting. Itu satu tambahan webinar kita, iaitu fakta kes. Sekiranya we are accusing students of cheating, number one, we need to ensure that the witness is sound and the same witness is able to show forth the case, masa case itu bincang. Then evidence. So witness and evidence. Betul Datuk ya? The witness and the evidence we need to ensure. And then satu lagi isu yang Datuk sebut tadi tu saya rasa sangat penting juga untuk pelajar. The repercussion. What happens when students are blacklisted? The minute you are blacklisted, whether you're caught cheating or you bring notes, the minute you're blacklisted, opportunities for you to win awards will be terminated completely. I think that's also another thing that we can use as a scaring tactic lah, the carrot and stick for our students to ensure mereka tidak meniru. So baik, terima kasih banyak Datuk. Sekiranya tiada apa-apa lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Sakhinah dan Dr. Atika, satu perkongsian yang sangat penting dan sangat bermanfaat. Dan bagi pihak pengajaran, Prof Insinyur Dr. Ahmad Kamal Arifin dan tim pengurusan kami mengucapkan juga terima kasih kepada semua yang meluangkan masa untuk mengikuti webinar kita hari ini, dan diharapkan perkongsian ini akan dapat membantu peperiksaan yang akan berlangsung tidak lama lagi, insyaAllah. Okay, so saya pulangkan sesi kepada saudara Mike.